Okay, molar specific heat, kita just perlu faham untuk define apa itu molar specific heat pada constant pressure. So, molar specific heat untuk constant pressure ini adalah Cp, dan yang kedua adalah molar specific heat untuk constant volume. Ini adalah Cv. So, dia ada dua. Okay, molar specific heat untuk constant pressure, simbol dia Cp. Molar specific heat untuk constant volume, simbol dia adalah Cv. So, molar specific heat ni simbol dia adalah C. Ni simbol asas dia adalah C. Okay. Dan kita just gunakan equation molar specific heat untuk constant volume tolak dengan molar specific heat untuk constant volume bersamaan dengan R. R is the Ribert constant. Molar gas constant. Okay, mana nilai dia 8.31. Okay, dan kita menggunakan satu koefisien iaitu gamma bersamaan Cp per Cv. Okay, so last slide. Apakah maksud molar specific heat? So, molar specific heat ni adalah maksudnya berapa banyak tenaga yang diperlukan untuk 1 mol gas naikkan temperature dia by 1 Kelvin. Okay, so N is the number of mole, nilai dia 1. Okay, dan change in temperature dia adalah 1 Kelvin. Okay, so ini adalah description untuk molar heat capacity. Berapa banyak tenaga yang kita perlukan untuk 1 mole of the gas untuk naikkan temperature dia by 1 Kelvin. Okay, so itu adalah molar heat capacity. Okay, so molar heat capacity, N is the number of mole, Q adalah jumlah tenaga, dan delta T ni adalah perubahan temperature. So perubahan temperature ni adalah final temperature tolak dengan initial temperature. Dan unit bagi molar heat capacity C adalah, Q ni unit dia joule. Okay, dan N ni adalah mole. Okay, dan delta T ni adalah Kelvin. So K dengan mole ni akan bawa ni atas, so per Kelvin dan per mole. So unit bagi molar heat capacity adalah joule per mole per Kelvin. Okay, dan untuk kes bagi molar heat capacity pada constant pressure, so apa maksud dia adalah berapa banyak tenaga yang kita perlukan untuk 1 mole of gas menaikkan suhu dia by 1 Kelvin. Okay, syarat dia pada constant in pressure. Okay, manakala untuk constant volume ayat yang sama, tapi untuk kes bagi constant volume. Maksudnya tidak berubah pressure dan tidak berubah volume. Okay, so equation bagi Cp iaitu molar heat capacity untuk constant pressure adalah Q per N delta T in the constant pressure. So dia sama sahaja dia punya equation dengan molar heat capacity asas. Cumanya ini adalah specifically untuk case for the constant in pressure. Okay, mana untuk V ni adalah untuk constant in the volume. Okay, dan relationship, apakah kaitan antara Cp dengan Cv? Okay, iaitu gamma. So gamma bersamaan Cp bahagi dengan Cv. Ratio antara molar heat capacity for constant pressure divided by molar heat capacity for the constant in volume. Okay, dan kaitan yang kedua adalah Cp tolak Cv bersamaan dengan molar gas constant, di mana nilai 8.31. Okay, dan equation ketiga juga kita boleh kaitkan antara gamma dengan degree of freedom, yang mana gamma bersamaan 1 tambah 2 per degree of freedom. As we can see in this experiment, the increase in the internal energy of an ideal gas is less than the amount of heat provided Q. This is because the gas decompresses, which means that it performs an amount of work P times delta V, where delta V is the increase in the volume of the gas. The increase in the internal energy of the gas is equal to the amount of heat provided, Q, minus the amount of work performed by the gas P times delta V. This relationship is known as the first law of thermodynamics and will be discussed in detail in the following lessons. If we now consider 2 containers, one of constant volume and the other with a moving piston. The pressure of the gas in the container with the piston remains constant.
the containers each contain 1 mole of an ideal gas. The amount of heat, Q1, provided by a heating plate to the first container is equal to 62.3 joules. In accordance with the equation Q1 equals N times CV times delta T, this causes an increase in the temperature of the gas by 5 Kelvin. The amount of heat provided to the second container, Q2, equals 103.9 joules. It also causes an increase in the temperature of the gas by 5 Kelvin. In this case, Q2 is expressed by the formula Q2 equals N times Cp times delta T. As a result of an increase in temperature, the internal energy of each of the gases also increases by the same value. Delta U equals 3/2 times nR delta T. In the first container, which has a constant volume, the increase in the internal energy of the gas is equal to the amount of heat provided, Q1. Therefore, we can express this as Q1 equals delta U equals NCV delta T. In the case of the second container, an increase in the internal energy of the gas is equal to the amount of heat provided, Q2, minus the work done by the gas, P times delta V. Using the ideal gas equation of state, the value of the work may be related to the increase in the temperature as P delta V equals nR delta T. Therefore, we can write the equation for delta U shown here. In both cases, the increase in the internal energy is the same, and we can denote it by the equation shown. From this equation, we can derive the relationship between the molar specific heat at constant pressure and the molar specific heat at constant volume. Cp minus Cv equals R. Remembering that Cv equals 3/2 times R, the value of the molar specific heat at constant pressure, Cp is found to be equal to 5/2 times R.